To my thesis advisor, Dr. Arvin de la Cruz, the chairman of the jury, distinguished member of the jury, ladies and gentlemen, a pleasant day. My name is Peter M. Garcia Jr. and I'm here to present my thesis entitled Internet of Things-Based Automatic Garbage Bin Monitoring Device. This presentation, we're going to discuss the following. The problem is background that includes the theoretical framework, conceptual framework, the statement of the problem. We also have the hypothesis, the scope, and the limitation of the study. We also have the review of related literature. We also have the research methodology. We have the classification and description of respondents. We have the research instrument, the statistical treatment of data, the weighted mean, the analysis of variance. We have the 5-point table, and we have the Likert scale. We also have the presentation, analysis, and interpretation of data. We also have the summary, conclusion, and recommendation. In the present scenario, as the population is increasing day by day, the environment should be clean and hygienic. In most of the cities, the overflowed garbage bins creating an unhygienic environment. This will further lead to the rise of different types of unnamed diseases. This will degrade the standard of living. To avoid all such situation, this thesis, gives a clear picture of the Internet of Things automatic garbage bin monitoring device to keep the environment clean and safe. This thesis, IoT-based automatic garbage bin monitoring device, is a very innovative system which will help to keep the cities clean. This project is the advanced way that will help solve or minimize the overflowing garbage problem inside the facilities or surrounding. And one of the main concerns with our environment has been solid waste management, which impacts the health and environment of our society. The detection, the monitoring, the management of waste is one of the primary problems of this era. The traditional way of manually monitoring the waste bin is a cumbersome process and utilize more human effort, time, and cost, which can easily be avoided with our present technology. That's why this project has been developed. The theoretical framework. The theoretical framework is associated with the approach that the researcher chooses to accompany. So, ito yung ginamit na basis para maisip, ma-develop yung project na to. Sa pamagitan ng theory na to, ito yung gagamitin ng researcher step by step hanggang sa matapos yung project. The researcher used the CDIO initiative that includes we have the conceive, we have the design, implement, and operate. The goals of the CDIO process or the CDIO initiative is to educate developers, researchers, to master a deeper working knowledge of the technical fundamentalities. It also used to educate engineers to lead in the creation and operation of new product and system. CDIO initiative also used to educate all to understand the importance and the strategic impact of research and technological development on the society. So we have the conceptual framework.
The conceptual framework is used to show what we need to know or what we need to expect throughout the duration of this project, including how the variables we are working are might relate to each other. The conceptual framework also use the IPO model, or the input process output model. In the input, show all the requirements needed for the research project, from the hardware component and the software application that will be used or will be help the researcher to develop the project. The process show all the instrument or tools used for data gatherings. It also shows the creation of evaluation that will be used for the assessment of the proposed project. The researcher also used the CBI or initiative to develop the proposed project. And for the output, shows the development of the Internet of Things based automatic garbage bin monitoring device and its user manual. Then we also have the process flow. So the process flow show the input is syempre yung basura, we have garbage, trash. Then isa sa mga input na kailangan natin for the process so flow, meron tayong mga facility waste management, yung mga trash bin, yung mga ano ba to, yung mga kolekta, yung taga-kolekta ng basura. Okay? Then ngayon, sa process natin, syempre yung internet things are based on automatic garbage monitoring device. Doon sa process natin, kapag yung bin natin, may nasen siyang movement, or any movement, na may lumalapit sa kanya, yung sensor na yun, sa pamagitan ng servo motor, yung lead niya is automatic na bukas. Then pag bumukas siya, pwede na tayo ngayon magtapon ng basura. Then with the minimum period of time, mamatiling bukas yung lead ng bin. Then, after period of time, automatically fill up. Then sa pamagitan ng mga indicator na meron dun sa bin, malalaman kung ilang percent na yung laman dun sa basura. Meron siyang tatlong indicator. Meron siyang green, yellow, at red. Pag sinabing green, sabihin wala pa sa kalahati yung laman ng basura. Pag yellow naman, sabihin natin medyo kalahati na siya or nakakalahati na. Then kapag pula, sabihin almost full na yung bin natin. Then, ngayon, kapag yung indicator na ngayon is pumula, mag-automatically lock yung bin. Kahit anong ang gawin natin sa sensor niya, hindi siya bubukas. Then, ngayon, mag-send na ngayon ng notification via app na puno na yung bin. Halimbawa naman, kapag hindi naman puno yung bin pero automatically lang siya, may tendency yun na bawa yung basura, naiwan siya ng matagal. So ang basura kasi pag naiwan ng matagal, nagpo-produce siya ng gas o produce na methane gas. So ngayon, sa pamagitan ng gas sensor na meron doon sa bin, it will notify the concerned person that the garbage is already decomposing inside the bin. So kailangan na siyang and lastly, so yun nga po, kapag na-process na ngayon ng bin, kung puno na siya or hindi pa siya puno, so magitan ng mga indicator na meron dun sa bin, tsaka meron din dun sa app. Iilaw yung bin dun sa, iilaw yung indicator dun sa bin, same din po dun sa mobile app. Kung ano pong kulay dun sa bin, ganun din pong kulay sa mobile app. So ganun po yung sa output sa process lang. So sa statement of the problem, so one of the main problem of our society is facing today is yung basura. Kung paano i-manage yung
basura. So paano may iwasan magkaroon ng makalat na environment. So in this state of the problem, this is the problem question that needed to be answered throughout the entire duration of the project. The first one we have, what are the stages undertaking in the development of the Internet of Things based automatic garbage bin monitoring device? So next statement, meron tayo, what is the level of accessibility of the Internet of Things automatic garbage bin monitoring device is evaluated by residential, commercial, and anti-expert respondents. Next, we have, what is the difference in the evaluation of the Internet of Things based monitoring device among residential respondents, we have the commercial respondents, and technical expert based on the ISO. We also have what are the challenges encountered by the respondents on the use of the Internet of Things based automatic garbage bin monitoring device. So we also have what are the transition plan can be proposed in the implementation of the proposed project. And what are the user guide can be proposed on the use of Internet of Things. So sa pamagitan ng statement of the problem na to, the researcher come up the following hypothesis. The hypothesis is there is no significant difference among the three groups of respondents evaluation on the level of accessibility of the Internet of Things based automatic garbage bin monitoring device for functionality, aesthetic, safety, workability, economy, and scalability. So sa pamagitan ng evaluation natin, dito natin malalaman kung i-reject natin or i-accept natin yung hypothesis based dun sa tatlong respondents na meron tayo. Scope and delimitation of the study. So the Internet of Things based automatic garbage bin monitoring device is a very innovative system that will help to keep the cities clean. It monitors the garbage bin and inform the level of garbage collected in the garbage bin by a mobile application and the lead educator attached to the bin. So this is the following scope and delimitation of the study. Ito po yung mga, kung ano po yung kaya gawin po ng device, tsaka nung mobile app na meron po tayo, tsaka po yung mga limitado niyang nagagawa o hindi niya po makakayang gawin. Isa po sa mga nagagawa ng device natin ay meron po siyang GPS module na attached po dun sa bin. Ang purpose po ng GPS module is para malaman ng mga concerned person kung asan po yung location ng bin na puno na. So meron din po siyang gas sensor na malalaman po natin kapag unti-unti na nabubulok or nabubulok na yung basura sa loob. Kasi din po, sa pamagitan ng gas sensor na to, mag-notify na rin po si user na yung basura po natin na nag-start na siya mag-decompose. So yung device po natin will be automatically locked when the time reaches the given maximum level. It will automatically send to a consenting person about the garbage bin status. So ito po yung kapag puno na po yung bin natin, automatically mag-lock po siya. So kahit galawin po natin ng sensor, hindi na siya mag-open kasi puno na nga po yung basura. Dahil pag puno na yung basura, mag-iilaw po yung red indicator dun sa bin, then magsisend siya ng notification dun sa mobile app na puno na po yung bin natin na at kailangan na siyang i-empty. Next scope po natin, it also uses an electronic sensor. It will automatically
open and close when someone is nearby and to detect the garbage level. So para po bukas sara po yung bin natin, gumamit po tayo ng ultrasonic sensor. Siya po yung mag-determine po, siya din po mag-determine yung level ng basura natin sa loob ng bin. So yung bin po natin, meron siyang LED indicator. Kung ano po yung ilaw dun sa bin natin, ganun din po yung ilaw sa mobile app natin. Kung ang sa bin po nakakulay po siya ay green, sa mobile app po natin is green din po siya. So simultaneous po, sabay po sila. So one of the scope also merit is the application will display and send a notification message if the garbage inside the bin is already rotten, and the monitoring device will pin the location and the bin is already full. So sa mobile app naman po natin, sabi po natin kanina, kung ano po yung kulay dun sa bin natin, same din po. Then, sa pamagitan po ng mobile application natin, doon po mag-determine kung asan po yung location bin na puno na, or doon din po natin malaman kung may na-detect na gas po doon sa bin natin, or kung nabubulok na po yung basura natin, or kung puno na po yung basura natin. Then one of the delimitation of the study, it can notify without internet connection. So hindi po gagana yung mobile app po natin kapag wala po siyang internet connection. Then yung basura po natin, hindi siya malalaman, hindi niya po madidetect if the trash is biodegradable or not. Then, medyo isa rin po sa problema or the delimitation na is hindi niya madidetect, especially on the exact location of the multiple bins. So kasi po ang GPS po natin, ang binibigay niya, kahit nasa building po yung basurahan, is ang binibigay niya lang po ay yung exact location ng building. Hindi niya po binibigay kung ano pong level yung basurahan po natin. So yun po yung delimitation natin. And sa pamagitan po ng hindi po natin, hindi ma-notify kung kailan siya dapat kunin, kung kailan na siya dapat i-empty. Kung wala pong notification ng schedule kung kailan po kukunin yung basurahan po natin. So yan po yung mga scope and delimitation of the project. Sa chapter 2 natin, yung following topic na po ito is ginamit ko po para napag-aralan kung paano po gumagana ang IoT, kung ano po yung mga device na magandang gamitin sa sensor, sa gas sensor, kung anong klaseng mobile application, o kung anong klaseng programming yung gagamitin po sa pag-bid ng project. So sa chapter 2, it helped the researcher to dig deeper kung ano po ba yung dapat at hindi dapat na gawin sa pag-build no project. So yun po yung sa chapter 2. So sa chapter 2, pinakita din po dito na marami na rin pong nakagawa sa mga ibang bansa, pero normally po sa Pilipinas wala po masyado nakagawa ng mga IoT-based project. We have the research methodology. So sa research methodology, ito po yung mga part na kung saan yung mga ginamit ng researcher sa pagka-come up ng mga idea. Una, method na ginamit ko po ay yung CDIO or the Conceive, Design, Implement, and Operate. So the CDIO initiatives. So we have the conceive. So the conceive, the following mission for the conceive is to identify what is the problem, defining the problem,
we're gonna use the personal design. Then we have the different kinds of monitoring the waste management. And we need the target clients or respondents. O the consent stage includes the defining the customer need, considering what technology we're gonna use. This also include the different strategies and regulations. We also gonna use the developing conceptual, technical, and business plan. So sa conceive po, kung mapapansin po natin sa overall design, nakalagay dito po yung mga pag-acquire natin ng devices, planning phase, determine natin what kinds of function and scope na gagamitin po natin. So yan po yung sa conceive. Pag sinabi lang pong design, the second stage is focus on creating the design. That includes po yung mga plano, yung mga drawings, yung mga structure and algorithms, so yung mga gagamitin po natin. So kung makita mo po natin dito sa design, meron tayong preliminaries. Preliminaries kasama po din yung requirements and allocation, model development, we have the design flow analysis, interface application. So pag sinabi po natin design, nagpo-focus po tayo more on the detailed design. Kaya makita po natin dito yung mga ano po yung entire structure na gusto natin, yung po yung element design, requirement specification, ano pong klaseng software yung gagamitin natin, anong hardware po yung kailangan natin. Pag tayo yung pong validated design, nag-ask po tayo sa mga respondents po natin kung ano po yung mga magandang design na pwedeng gamitin. We also have the failure and circuit analysis. Dito po natin malaman ano po bang klaseng wirings yung mga kailangan natin. Dato po ang hardware specification and software specification yung kailangan din. Sa design po, syempre kailangan din po natin pag-aralan ang paggamit ng Blink application. So next we have the implement. So the implement stage refer to the transformation of the design into the product, including manufacturing, coding, testing, and validation. So kung makita po natin sa element creation, meron po tayong software coding, element testing, we also have element refinement. Then, sa implement, meron po tayong application, integration, and test. So kasama na po din yung application testing and application integration. So implement, ito na po yung pinagsama-sama na po natin lahat ng kailangan natin. And last for the CDIO, we have the operation. So sa operate po, it uses the implemented product to deliver to the intended value, including maintaining, evolving, and retiring the system. So after po natin pagsama-sama yung mga kailangan natin sa implement, yun po yung oras para sa gagamitin na po natin siya sa operate. So meron sa operate, meron po tayong life cycle support. Kasunod na po yung operation, maintenance and repair, recycling, and we also have upgrading. Then sa operate, meron din po tayo tawag na evolution, kasama na po doon yung mga device improvement, application improvement, recommendation, residential and commercial design. So dito po sa residential and commercial design, pwede po tayong gumawa ng iba't ibang klaseng design na same function na po, pero depende po kung saan siya gagamit. Ito po yung laman ng operate. So sa description and classification respondent naman po, gumamit po tayo ng random sampling. So random sampling is a method of where respondent will be chosen based on known variables under different kinds of consideration. So this is one way to achieve balanced result in a study. So the classification description respondent includes the residential, commercial, and technical expert. So after the following sampling for the residential, commercial, and technical expert, kumuha po tayo ng 20 for the residential, commercial 20 din po, technical expert is 15, so total po is 55. So sa lahat po dyan is ranges from
20 to 59 years old. So yung commercial po yung mga business type po ito, mga technical expert, yung mga iba't ibang major in related to information technology. Yun po yung sa technical expert po. So sa evolution naman po, evaluation, ito po yung hardware evaluation characteristic natin. Ito po yung gagamitin natin para malaman o makuha yung mga opinion ng mga respondents po natin. Based po sa ISO 25010 po natin. So for evaluation, meron po tayong functionality. So functionality includes ease of preparation, provision for comfort and convenience, and the user prejudice. So the functionality focus on the function itself, kung madali po ba siyang gamitin or madali po siyang intindihin. Next, meron naman po tayo aesthetics. So aesthetics po natin, focus tayo sa design. More on such as color appeal, attractiveness of design, and the appropriateness of the size. Meron din po tayong safety. Safety such as an absence of toxic or hazardous materials, of any possible electric shocks, absence of sharp object, and provision for protection devices. So workability naman po, meron po tayong availability of materials, availability to technical expertise. We also have the availabilities of tools and machines. For durability naman po, meron tayong quality of materials, quality of workmanship, and the quality of design. For economy, meron po tayong economy in terms of materials needed, economy in terms of time, labor spent, and economy in terms of required machines. And lastly po, we have the salability. The presence of market demand, accessibility to finish the product, and competitive to price. So ito pong evaluation, ito po yung gagamitin natin para malaman po natin kung i-accept po natin or i-reject po natin yung hypothesis na ginawa po natin kanina dun sa chapter. Then for the statistical treatment of data, so gumamit po tayo ng weighted mean. So the weighted mean is used a pointer of perception of the respondent described. So ang formula po natin for weighted mean, we have WM is equivalent to WN is over N. Where W is the summary of calculated weighted mean, W is the weight of the scale value, F is the frequency of respondents, and the total number of respondents. Then, gumamit din po tayo ng statistical treatment ng ANOVA. So, ANOVA naman po, is, ang gagamitin natin is para mapadali kung marireject or hindi yung hypothesis natin kanina. So siya po yung gagamitin natin kung i-reject po natin yung hypothesis natin or hindi. So gumamit din po tayo ng Likert scale. So yung Likert scale po, it's an instrument for psychometric measure questionnaire in research participation. So ito po yung malalaman natin yung attitude or opinions ng mga respondents natin. So dito po natin malalaman kung ano po yung standing ng bawat data po natin. Kung magiging excellent po siya, kung very good, kung good, fair, or poor yung device natin. Based po dun sa evaluation natin. Then, gumamit din po tayo ng 5-point scale table. So dito po malalaman sa evaluation natin yung ranking. Bawa, sa aesthetics po, mabibigay sila ng rating from 5 to 1. Kung nabigay po sila ng 5, sabihin po, excellent po yung
aesthetics natin. Or kung magbibigay po sila ng 1 bilang 4 o hindi po nila nagustuhan yung design. So yun po yung naman ng 5-point scale po natin. So next naman po, we have the presentation, analysis, and interpretation of data. So una po, what are the stages are they taking in the development of the Internet of Things-based automatic garbage bin using the CDIO initiative? So the first one, we have the conceived phase. So pag conceived phase po, focus po siya on the overall design. Okay, so pag sinabi po nating overall design, so the researcher will identify and define the problem of the sanitation to the waste management issue. Then on the conceived phase, we're gonna classify what kind of respondents we're gonna use for our evaluations. Then sa pamagitan din po ng conceived phase, dito po natin malalaman kung ano po ba yung mga gamit na kailangan natin sa ganitong functions. Bawa kung ano pong klaseng sensor yung kailangan natin, kung ano pong klaseng microcontroller yung gagamitin po natin for our IoT. Yun po yung para sa conceived phase. Magpo-focus po tayo on the overall functionalities such as hardware requirements, software requirements, and the user requirements. So, doon po yung sa conceived phase po natin. So pag sinabi naman pong design phase, so design phase, ito po yung detailed design. So sa conceive po, alam na, determine po natin yung mga hardware requirements, software requirements, and mga user requirements po natin. So ngayon po, sa design phase, alam na po natin kung ano po yung mga kailangan po natin. So sa conceive, parang nag-data gathering na tayo, ito po yung kailangan natin sa hardware. Ngayon po sa design phase or detailed design, dito na po naka-indicate yung mga ginamit po natin. So in the design phase, so the basic model worked like so. So to start with, you will first have to determine the height of the dustbin. This will help us to generate the percentage of the trash in the trash bin. We have two criteria which need to be satisfied to show the particular needs to be emptied. So sa pagdi-design po, ang una pong po nang gagawin is i-determine po natin yung height ng bawat trash bin na gagamitin natin. Sa pamagitan po nun, kung determine po natin yung height ng trash bin natin, malalaman po natin kung ano yung mga percentage na kailangan natin. Kung kailangan po siya mapupuno o asan po ba yung kalahati ng basura natin. So may dalawang pong paraan para paano po natin kailangan i-empty yung trash bin natin. Una po is the amount of trash. In other words, let's say if your bin is half full, you don't need to empty it. Our treasure maximum amount that we permit of trash is 90% of the bin and the bin will automatically lock. So, una po, paano natin malalaman kung i-empty din natin, syempre yung laman po. So, maximum po na level dun sa bin natin na para ma-determine na po na is yung 90%. So, kapag 90% na po yung bin natin, is will automatically lock na po. Ibig sabihin po nun, hindi na siya tatanggapan ng basura. Meron din po tayong pangalawang factor. If suppose in a particular trash can fills up to 20%, then for a week doesn't change, comes our second criteria, which is time. When time, even a little amount, it will start rotting, leading to a smelly surrounding. The gas sensor will activate and the blue and the red will be on. It indicates that the trash inside the bin is already composed and it will send a notification by app. So yung una po,
Kapag 90% na po yung bin natin, automatically lock po siya. Tapos mag-send po siya ng notification via mobile app natin na puno na po yung basurahan. Yung pangalang factor lang po natin, bawa lang po, hindi lang po siya puno, pero yung basura na iwan doon ay nag-stay ng matagal doon sa basurahan. So, automatically po, yung basura po doon titin siya mabubulok. Tapos pag nabubulok po siya, magkakaroon po tayo ng smelly surrounding or pwede siya po mag-produce ng gas. So, pag na-detect po ng device natin na meron siyang gas, automatically magdala po yung bin, tapos mag-send po siya ng notification na gas is detected sa bin po o yung ibig sabihin na yung garbage po natin inside the bin is starting to decompose. So yung dalawang factor po natin. So ito po yung overview of the Internet of Things based on garbage bin. So pag green po siya, ibig sabihin nasa 0 to 49% po yung bin natin. Pag kulay dilaw naman po, yung indicator natin, ibig sabihin, yung basura natin ranges from 50 to 89%. Tapos kapag umilaw po, yung kulay po ng indicator natin, ibig sabihin, nasa 90% na yung basura. So kapag nag 90% po siya, basura, yung bin po natin, it will automatically lock and it will send a notification message via app na puno na po yung basurahan. Then yung color blue naman po is yung indicator ng gas natin. O siya po yung nagsasabi na nabubulok na po yung basura sa loob. So ito po yun. Blue, when the blue LED is on, it indicates that trash bin or the trash inside the bin is already decomposing. When the green LED is on, it indicates that the trash inside the bin is a low level. Then when the yellow is on, it indicates that the trash bin is a medium level. Then kapag kulay pula na po, it indicates that the trash inside the bin is already full. So next po, we have the ultrasonic sensor. So the ultrasonic sensor, also known as the distance sensor. So it will be placed po dun sa loob po ng lid. Na nagpi-place po. Meron po tayong dalawang sensor nilagay. May sensor po tayo sa loob, sa may sensor po tayo sa labas. So yung sa labas na sensor po, siya po maglalaman kung siya po yung bahala mag-open ng lid kung na-detect niya yung meron siyang may lumalapit sa kanya. Then meron po tayong sensor sa loob, siya po mag-determine ng height po ng bin natin. Siya po magsasabi kung ilang percent na po yung bin natin. So isang bin po sa harap, pag na-detect po niya na merong movement, automatic po magbubukas yung lid ng basurahan. Tapos meron din po sa loob para ma-determine natin po yung height. So yun po yung ultrasonic sensor or the distance sensor. So gumamit din po tayo ng MQ2 gas sensor. So ang purpose naman po ng MQ2 gas sensor, ito yung siya po yung mag-determine kung ang basura po natin ay nabubulok na or hindi. Kasi po yung basura with the period of time produce a gas such as methane gas. So ito pong MQ2 gas sensor, multiple sensor po kasi siya. So ginamit po natin siya for testing. So MQ2 kaya niya po mag-detect ang methane, propane, and butane po. So kapag na-detect po ng controller natin, ng device natin na nabubulok na po yung basura, magsisend po siya notification by app po, tsaka via LED indicator dun sa bin na nabubulok na yung basura. Yung indicator po ng gas sensor natin sa bin ay kulay blue po. Then we also have the Raspberry Pi 3 microcontroller. So yung Raspberry Pi po natin, ito po yung gagamitin natin sa pag-build ng project ko para makagawa po tayo ng IoT. So yung Raspberry Pi po,
ito yung magiging main controller natin. Diyan po natin i-connect yung sensor natin such as yung mga gas sensor, yung mga ultrasonic sensor. Diyan pwede yung Raspberry Pi 3 po yung gagamitin natin para makapag-create po tayo ng mga mobile app. So yan po yung Raspberry Pi microcontroller. So ito po yung mga sketch diagram ng sensor natin kung saan po siya kinoconnect based on the pin diagram po ng ating mga microcontroller. So ito po yung ating gas sensor, then yung mga connection niya po inside the Raspberry Pi. So para ito po yung blueprint ng design po natin. So meron din po kang design para sa ultrasonic sensor din po kung saan naman po siya kinoconnect using the Raspberry Pi. Ito po, gumamit din po tayo ng mga resistor. Siyempre, para hindi po madaling masira yung ultrasonic sensor natin. Okay, so bawat pin po sa Raspberry Pi po natin, may mga corresponding value po siya kung saan po siya pwedeng gamitin. So yun po, we have 5V is 5 volts, we have GND for the ground, we have pin number 16, kung saan po pwede maglagay ng mga GPIO natin, mga input-output natin, yan po yun. Ito po yung sketch diagram. So ito po yung mga, kung paano po i-connect yung bawat component natin inside the Raspberry Pi. So meron din po tayong proposed model for the architecture diagram. So yung proposed model naman po natin, so dito nga natin po makikita yung mga connection po natin. So meron po tayong Raspberry Pi controller. So sabi natin po kanina sa Raspberry Pi controller, doon po natin i-connect lahat ng device. Tulad po ng mga MP2 sensor, yung ultrasonic sensor natin po, yung distance sensor natin, tsaka yung GPS module po natin. Tapos po ngayon, pag na-connect na po natin siya sa microcontroller po natin, so magda-download po tayo ng mga Blink app. Yan. Yung mga kailangan natin for the mobile application. So i-embed po natin yung code po natin na ginawa sa Raspberry Pi. Ipapasok po natin dun sa Blink application na po natin. Then dun sa Blink application natin, gagawa na tayo ng account. Tapos dun na mapapasok yung monitoring po natin sa Blink application. So sa Raspberry Pi po natin, so andun po lahat ng mga components natin, lahat ng hardware components. Then, yung code po na ginamit natin for the ultrasonic sensor, the MP2 gas sensor, and the GPS module, ipapasok po natin sa Blink app na po natin. So ito po yung ating architecture. So gumamit din po tayo ng BK172 GPS module. So ito po yung gagamitin natin para matrack po natin kung nasaan na po yung basura o kung asan po yung basurahan po natin. Kung aling basurahan na po yung kailangan natin i-empty. So sa GPS module na po ito, bibigay po yung exact location ng basura po. Kaya sabi po natin kanina, isa sa mga delimitation po ng project natin, hindi niya po kaya determine based on the level nung palapag po ng building. So gagamitin po natin ng GPS module na to. For example po sa residentials, kada bahay po, kaya may mga certain area lang po sa barangay kung saan lalagay yung basura. Pag sa commercial naman po, ganun po din sa mga building type, meron na po silang certain area kung saan nandun lang po lahat ng collected na basura. So ganun lang po yung sa GPS module na po-work po natin. Yung pipin niya po yung exact location ng bid, regardless po kung anong floor po siya, binibigay niya lang po yung isang location. So yun po yung delimitation natin kanina. Hindi niya po kaya i-detect yung level nung basurahan kada floor. Okay. So ito naman po yung environment for the Blink. So ito po yung Blink natin. So una po, kailangan po natin gumawa ng account. Kailangan po natin i-download yung Blink.
blink up, tapos sabihin po natin, gagawa po tayo ng panibagong account. Then pag nakagawa tayo ng bagong account po, pwede tayong gumawa ng bagong project. Makikita po natin dito, we're gonna choose different kind of device. Ito yung mga board po natin. Halimbawa, kung klaseng board po yung gagamitin natin. Kung microcontroller, kung Arduino po ba siya, or Raspberry Pi. So, yun dyan po yung sa choose board. Sa connection type po, kasi more on IoT based po tayo, so internet po tayo. So, basically is Wi-Fi po natin. Then, sa pag-design po, ito kailangan po natin, meron tayong energy balance. So, ang purpose po ng energy balance is ito po yung para magamit natin yung mga controllers na meron tayo. Yun lang po, pag sa pag-design, so kailangan po natin mag-purchase ng energy balance. So, binibili po siya para magamit po natin ng mas madami yung entire functionality ng mobile app. Meron naman po siyang pre-energy bars, pero syempre po, kung mas marami tayong component na gagamitin, so we need to purchase energy bar po. Parang nasa 750 at or 800 po yung 13,000 na energy bars. So ito na po yung working process of the proposed model po natin dun sa Blink app. So una po, kailangan natin ito po yung flowchart po para sa paggamit ng Blink. So sa Blink po, mag-login po tayo sa Blink app. Pag-login po natin sa Blink app, mag-enter po tayo ng username and password natin. So pag nag-enter po natin yung username and password natin, mag-open po yung Blink natin. So pag nag-open po yung Blink natin, automatically po, nag-run na po yung background natin, yung design po ng mobile app natin. Then habang nag-up and running po yung home screen po natin, makikita po natin doon kasi may mga, sabi po natin kanina, kung ano po yung indicator natin doon sa bin, ganoon din po yung indicator natin sa mobile app. So ito po yon. If the maximum trash level is reached, magsisend po ng notification. Bago po, sabihin po natin, pumula siya, automatically po, pupula din po dun sa mobile app natin. Tapos magkakaroon din po ng notification na kailangan na po siyang itapon. So kapag hindi naman po siya pumupula, o halimbawa kung nakadilaw or green pa rin siya, up and running pa rin po yung mobile app natin. Same din po kapag halimbawa, kapag nag-blue indicator po dun sa bin natin, mag-blue indicator din po dun sa app. Ibig sabihin po, gas detected na po siya. So, pag gas detected, nag-blue na po sa bin, nag-blue po sa app, ganoon din po, mag-send siya notification na garbage is decomposing na po. So, pag hindi na po, ganun pa rin siya, up and running pa rin po siya. Pag no po, babalik lang siya dun sa menu natin, sa background na po natin. So, ganun po, kapag kulay green po sa bin, green din po sa mobile app. Pag yellow po sa bin, yellow din po sa mobile app. Kapag nag-red po sa bin, red din po sa mobile app, then automatically po magkakaroon ng notification o may mapapop po dun sa mobile app natin na bin is already full. So pag nagkulay blue naman po sa bin po natin, magbo-blue din po dun sa mobile natin at magkakaroon po ng notification na the gas detected or ano po, nagsisimula na po ma-decompose yung basura natin dun sa loob ng bin. Then, ang ginamit po natin sa Raspberry Pi is gumamit po tayo ng Python programming. So ito po yung environment sa loob ng Raspberry. Ito po yung Raspberry OS natin. So sa loob ng Raspberry Pi. Tapos yung para magawa po natin yung IoT po natin, gumamit po tayo ng Python na in-encode po natin sa loob ng ating Raspberry Pi. Tapos dito po natin makikita yung mga pin po natin. Pin configuration po dun sa Raspberry natin kung saan po gagamitin yung input, kung nasa din po yung output. Then, ito po yung mga breadboard ay mga jumping wires na ginamit po natin. So yung mga po tayo mga connecting wires na pinoconnect from dito po natin nilagay sa breadboard po yung mga controller natin, yung ano po natin, sensor po natin kanina, tsaka yung
gas sensor tsaka yung ultrasonic sensor. Then yung jumping wire po, ginamit po natin para mag-connect from the microcontroller dun sa breadboard po natin. So gumamit lang po tayo ng breadboard for the extension lang po. So para hindi po mag-overcrowded po lahat dun sa Raspberry Pi po. Then gumamit din po ako ng servo motor. So yung servo motor po, ito po yung enforcing power kung bakit po bumubukas yung ating lead. So sensor po, gagamitin natin yung ultrasonic sensor natin, gagamitin po natin siya para magbukas yung lead. Para ma-force po magbukas yung lead, gumamit pa tayo ng servo motor. So for the implementation po natin, sabi po natin kanina, dito na po yung pinagsama-sama na po natin lahat. Ibig sabihin na po, ready na siya for deployment. So for implementation phase po, meron po tayo ditong process flow. So sa implementation process flow natin, so pag gagamitin po naman natin yung bin, so sa garbage bin po natin, meron siya ultrasonic sensor. So pag na-detect po ng ultrasonic sensor natin yung level, so na-detect po ng sensor natin yung level. Pag 0 to 89% po siya, so graphical blue indicating the blink, up and red indicator in the blink. So sabi nga po natin kanina, paano natin po malalaman kung hindi pa po puno yung bin sa pamagitan din po ng up. So kapag green tsaka yellow, nasa 0 to 89% pa lang po yung bin. So hindi pa po siya pwede tapos. So pag na-detect naman po ng bin na 90 to 100% na, yun po, magkakaroon na online notification via blink up tsaka yung LED indicator in the bin. So pag 90%, mag-red po siya, automatically mag-lock po yung bin tapos magsisend siya ng notification. So ganun din po kapag yung garbage bin nakapag-detect siya ng gas sensor, yun po, magkakaroon din po siya ng online notification via LED. Tapos ganun din po, ibig sabihin empty na siya yung bin. Then kapag sinabing A, so yun po, mag-stop lang. So ulit lang po yung process po natin. Ito po yung monitoring process natin. Pag magkasama na po yung bin tsaka yung app po natin. So sa operate phase po natin, meron tayong test and maintain. So dito na nga po, ready na po siya for operation. Pinagamit na po natin sa user. Dito natin malalaman kung may mga feedback pa ba o may mga gustong pabago si client o yung mga nagamit. So ito yung sa operate po natin kung paano gagamitin. So sa blink po natin, sabi po natin kanina, kapag kulay pula po siya, ibig sabihin papuno na po yung bin. Sabi po natin, yung indicator po natin, ang maximum threshold po ng bin para mag-automatic close po siya at mag-send ng notification is kapag 90%. So pag 87, ibig pwede pa po tayo mag-tapon. Pero pag nag-detect na po na 90 na siya, automatically po mag-delock po siya. Then meron pa tayong mid. So yun po may percentage tapos percentage. So kapag 51%, ibig sabihin nasa kalahati. So papansin po natin, ito yung sa monitoring po natin sa bin, so may percentage naman po siya. So ito po yung sa indicator para sa ano natin, sa gas. So hindi po siya umiilaw, ibig sabihin wala pong nadidetect na gas. So ito naman po yung sa GPS marking natin. So for example naman po, nag 90% na po yung bin natin. So meron tayo ditong open. So ang purpose po ng open is kasi nga po yung bin natin mag-automatically lock siya. So kahit may sensor po siya, hindi na siya mag-open. So ito po yung purpose ng open natin. So siya yung mag-manually open po na. So ito po yung blink application, LED monitoring label po natin. So ito naman po yung GPS marking. So dito po, pwede i-mark niya lang po yung exact location ng bin. So dito po, determine niya yung longitude, latitude. So dito po, ilo-locate po natin siya. So pag sa pinindot po natin locate, ang una po mangyayari is i-determine niya muna po yung location ng app.
Then, kapag pinindot po natin itong dotted line na to, ibibigay niya po yung exact location naman yung bin. Tapos sasabihin niya po dito, bin is used already located. So ito po yung para sa marking po natin. So ito po yung mga notification status natin. So meron tayong display na bin is full, tapos gas is detected. So yan po yung mga mano-notify. May mga pop-up message po na puno na yung bin or meron po tayong gas detection. So ito po yung actual image po ng device po natin. Next, we have the level acceptability of Internet of Things-based automatic garbage bin based as evaluated by residential, commercial, and IT expert. Dito po i-display ko po yung so ito po yung bawat tali ng 20 na residential. So sa isa preparation po sa functionality, 13 yung sumagot ng 5, pito yung 4, 0. Tapos kinuha ko po yung weighted mean nung bawat line. Bawa sa isang preparation po, ang weighted mean niya is 4.62. Provision of comfort, meron siyang 4.55. Sa user friendliness po, meron siyang 4.75. Then, yung sa buong residential tally po, yan. Sa functionality po, kinuha ko po yung overall mean niya. So, yung overall mean po for the residential is on functionality is 4.65. Tapos ganun din po sa commercial tally, sa functionality po natin, 5 sa rank na 5, 13 po yung sumagot, 6 po sa 4, sa 3 sa 1, so total natin po yung 20. Tapos kinuha po natin yung weighted mean based doon po sa formula natin kanina. So ito po, yan. B3, so yung 13 po, tinice po natin sa 5 yung ranking. Tapos di-divide po natin siya doon sa total na sumagot. So kaya naging 20. So ganun din po, si number 4, o yun po yung sumagot sa number 4, itatimes po siya sa ranking, tapos di-divide po siya sa 20. So pinag-add-add po natin, kaya nakuha po yung weighted mean na 4.60 sa isa preparation. Tapos 4.6 din po sa comfort, then user friendliness din po is 4.55. So kinuha po natin yung overall mean po sa functionality ng commercial po, kaya po nakuha yung 4.50. So same din po dun sa IT tally. Sa IT expert po, 15 po yung respondent natin. So sa 15 po, 11 po yung sumagot ng 5 sa isa preparation, tapos 4. Then kinuha po natin yung weighted mean. So yung weighted mean, ganun din po. Yung sumagot sa number 5, tatimes po natin sa kanya, tapos i-divide po natin kung ilan po yung sumagot. So ito po yung formula ginamit natin for the IT expert. Then ito naman po yung total tally natin sa 55 respondents po natin. So may overall mean po, sa lahat po siya, meron siyang overall mean na 4.65. So ito po yung tally for the functionality po. So sa residential po, sabi natin kanina, meron po tayong 4.65. Ang verbal interpretation po natin is very efficient or very effective. Sa provision for comfort naman, meron po tayong 4.55 or very effective. Sa user friendliness po natin, meron tayong 4.75, very effective. So sa IT expert naman po natin, meron tayong isa preparation, 4.73. Very effective din po. Yung overall po natin is 4.71 sa IT expert. So pag pinag-total tally po natin, based on the functionality po, makakuha po tayo ng 4.65. So ibig sabihin, very effective po yung project natin o yung device po based on the hardware evaluation na functionality.
So ganun din po sa residential tally natin, based on the color appeal, ito po yung nakuha natin. Sa residential, overall na po ay 4.62. Sa commercial po natin, ang overall mean po ng commercial is 4.55. Sa IT tally natin, sa aesthetics naman po, ang overall niya ay 4.56. So pag pinagsama-sama po natin siya, sa aesthetics natin, ito po. So aesthetics po natin, meron po siyang overall na 4.57. So, ibig sabihin po, very effective po yung device based on aesthetics. So, ganun din po yung ginawa natin sa safety tally. So, pinuha po natin ulit kanina dun sa bawat residential tally natin, pinagsama-sama natin. We have commercial and IT tally. So, sa safety po natin, meron po tayong overall mean na 4.62. Meaning po na very effective po yung device natin base po sa safety. Sa workability naman po, nakakuha po tayo ng 4.16 na overall mean. Meaning po, very effective po yung device po natin according sa ayos natin na workability. So sa durability naman po, meron po tayong same din po, we have the 4.60 overall mean. Meaning po, very effective po yung device based on durabilities, based po dun sa quality of materials, workmanship, and design. Sa economy naman po, meron tayong overall mean na 4.66, meaning very effective po yung ating project or yung device po. Then lastly po, meron po tayo na salability. So salability po natin, nakakuha po tayo ng total mean na 4.68. So meaning po na very effective po yung ating project based on salability po. Next, so we have the difference in the evaluation of the Internet of Things-based automatic garbage bin among the residential respondents based. So ito naman po yung gumamit po tayo ng ano ba po. Yan. So ang ginawa naman po natin dito sa ANUBA po is gumawa po tayo ng Likert scale. So Likert scale po, composed po ito ng mga series of types po natin. So ito po siya. Ito po yung mga code na ginamit ko po sa pag makuha po natin. So meron po tayong hardware evaluation characteristic po. Yan. So sa functionality po, meron tayong ease of operation, provision of comfort and convenience, then meron po tayong user friendliness. So gumawa po ko ng code sa bawat isa. So ginamit ko po F1 o F1 po para sa ease of operation, F2 para sa comfort, and F3 para sa user friendliness. So ganoon din po sa aesthetics, meron po akong A1, A2, A3. So safety po, meron S1, S2, S3. Workability, we have W1, W2, W3. Durability, meron po akong D1, D2, D3. Economy, we have E1, E2, E3. And salability, we have SL1, SL2, and SL3. Then may ranking din po tayo. Yan. So ang ranking po natin, we have 5 is excellent, 4 is very good, 3 is good, 2 is fair, then 1 is poor. Then yung respondents po natin, meron tayong 20 for the residential, 20 for commercial, then 15 din po sa expert. So ito po yung ginawa ko. So meron po tayo na respondents. Ito po yung respondents po natin. Ayan, we have 20 for the commercial. Ayan. Meron po tayong 20 residentials. Ayan. Then meron po tayong 15 IT experts. Then, ito po yung code po natin. Functionality,
aesthetics, safety, workability, meron din po tayong durability, economy, and salability. Tapos po, yan. Nilagay ko po yung sinagot ni respondents 1, yung mga ranking na nilagay po niya. So, ganun din po sa lahat ng value natin. Then, after that, so ito po yung mga respondent evaluation natin, pinagsama-sama ko po. Yan. So, ngayon po, kinuha ko po yung Likert central tendency nila by means of median po. Sabi po kasi, with Likert straight data, we cannot use the mean as a measure of central tendency because it has no meaning. Kasi parang nahihirapan po tayong kunin yung average between the strongly agree and disagree. So, the most appropriate measure of this one is yung median daw po. So, yung median po yung ginamit natin. So, this is the best way to display the distribution of the respondents. So, ito po, yan. Kinuha ko po yung median. So, by means of median po, kinuha ko yung median ng F1, F2, F3. So, yung F1, F2, F3 po natin, yung function based on the functionality po natin yan. So, sa aesthetics din po, aesthetic po natin use yung A1, A2, A3 yan. So, katulad po ng ginamit natin dito yan. So, kinuha po natin yung mean, yung bawat isa, yung median po, I'm sorry. Yung central tendency po natin by means of median. Sabi nga po, the best way to display the distribution of responses is based on median. So, sabi po kasi, nagtanong po sa mga kakilala ko engineer at natutulog po ng stat na nahirapan po i-measure yung scalability po pag median daw po yung gagamitin natin. Kasi parang hirap po kunin yung distance between the excellent po tsaka yung poor. So, gagawin po tayo ng median. Then, sineparate po natin siya isa-isa using the formula po at using din yung Excel po natin. So, ito po yung median po ng functionality, residential functionality, tsaka IT expert. Then, ito po yung summary natin. Residential functionality po, meron tayong count na 20, commercial 20, IT expertise 15. So, yung sum niya is 94, 91, and 69. Then, based po to the ANOVA po natin is between groups. So, sa between groups po natin, meron po tayong 0, 2, 3, 2. Yung sum of square within groups po is 18.750 with a total of 18.982 po natin. So, yung differential natin, we have 2, 52, total po is 54. Mean of square, meron po tayong 0.66 within group, 0.326. Then we have the F function with 328. And we have the P value or the significant value of 727. So, ang testing po natin, so, i-testing po natin for the functionality, the computed value for the functionality po natin is 727, which led to the decision of failure to reject the null hypothesis. So, hence, no significant difference in the evaluation of means of the three groups because it is greater than the 0.05 value. So, yun po yung hypothesis natin. If P is greater than the 0.05, will be reject hypothesis. If P is less than 0.05, we accept the hypothesis. So, ang ginamit ko po, ito po yung ginawa po natin ulit, gumawa po ko ng codes sa bawat hardware evaluation characteristic po. Tapos, plinat ko sa bawat code yung respondents evaluation ng 20 commercial, 20 residential, at 50 expert. Then, para mapadali daw po, yung
compute the mga response is gumamit ako ng central tendency na median. So kinuha ko po yung median ng bawat code po natin ng F1, F2, F3 for the functionality. Tapos, sinamarize ko na po sila based on the evaluation. Meron po tayo sa functionality. So ito po yung ginawa natin. So ito po yung mga median ng residential sa functionality. Ito po yung median sa commercial functionality. Ito po yung median for the IT export. So meron po tayong so same din po sa aesthetics. So as aesthetics po natin, ang computed value po natin ay 0.76. So P is greater than 0.05. So we reject the hypothesis. Meaning there is no significant difference in the evaluation of the three groups of respondents. Same din po sa safety. Sa safety po ay 0.573. So we reject the hypothesis. Sa workability po, may computed value po tayo na 0.563, meaning P is greater than 0.05, so we reject the hypothesis. Same din po sa durability, economy, salability. So lahat po sila ay reject, meaning po there is no significant difference between the respondents po. So pang-apat po, so sa challenges natin, challenges encountered by the respondents on the use of Internet of Things-based automatic garbage bin device. Isa po, pinaka naging problema po is yung GPS cannot locate the pin. May mga area po kasi na mahina yung GPS. O may mga area po na bawa po nasa ilalim, o kaya wala pong tower, or mahina po yung signal. So hindi po malolocate basta-basta po yung pin. So sa pamagitan po ng mga sa chapter 2 po natin, yung mga related literature, so nakahanap tayo ng mga mga solution po kung paano madodominate yung paggamit ng GPS po natin. So sabi dito po, para magkaroon po tayo ng good reception, so dapat po yung mga GPS user natin, make sure the device is positioned in such a way to capture the GPS signal. So dapat po wala po mga blockage, ibig sabihin, madali siya makasagap po ng mga signal. O keep the device high in open area. Avoid places with high probabilities of having poor GPS reception. So wag daw po natin lalagay yung device sa mga alam na medyo hindi masasakop ng GPS. So make sure din daw po yung device po natin is may GPS. Ayan. Okay, make sure din daw po nakasaksak yung device. Baka kahit hindi po siya ma-detect or ma-locate. So yan po yung naging problema sa project po natin. Hindi po nalolocate yung So 5, that is the transition plan in the implementation of the Internet of Things-based automatic garbage bin monitoring device. So we have the project target for the implementation. Ayan po. So sa owner po kasi marami po tayong pwedeng implement. Pwede po siya sa residential, commercial, at sa mga IT expert po natin. So may mga task po tayo for the implementation. Mayroon po tayong mobile training, Blink application testing. So yung IoT device po natin, iti-test po natin yan. Meron po tayo user acceptance, meron tayo mga user module, training, sa mga installation. Kaya po siya gawin within 1 day po. Yan. Then meron po tayong Gantt chart. Yan. Sa Gantt chart po natin, project presentation po natin, focus tayo mga April hanggang May. Implement device to the user. Yan po. After the presentation of the project, yun po, pwede nang implement yung device. Tapos, transition phase po natin, papagamit po natin yung device the entire June. Tapos kung may feedback po, titest po natin siya sa July. So yan po yung transition plan po natin. The user guide can be proposed on the use of the Internet of Things garbage bin monitoring device. So ito po yung mga level natin. So yan, we have
Indicate if the bin is online. If there's a red tag, it means offline. So meron po tayong virtual level monitoring of the bin. Red LED indicator for the pool. So, syempre may percentage din po tayo. So may indicator ka na po tapos nakasulat pa po kung ilang percent na siya. So pag yellow, indicator po medium. So ayan po, nakasulat na rin po kung ilang percent na yung laman ng basurahan. So green naman po is for yellow, tapos may indicator din po siya. Yan, garbage, no, basta ibig sabihin ito po mag-determine ng decomposing level. Yan. Sabihin normal lang po yung basura, hindi pa siya nabubulok. Yan, pag nag-blue po siya, ibig sabihin nabubulok yung basura. So yun naman po is the locator of the bin. Yan, yung pipindutin po natin para malaman natin kung asan sa location ng bin. So ito naman po mag-determine ng location of the bin. Yan, meron tayong Google Maps, meron tayong longitude level, meron din po tayong latitude label, and meron tayong notification, altitude level. Pipindutin po yung button na located para mahanap po yung bin. Then we have the button for manually opening, closing the bin. And last, we have the summary, conclusion, and recommendation. Summary of the findings. The stages are undertaken in the development of the Internet of Things based on the CDIO using the conceived, design, and prototype initiative. The research idea of the IoT-based automatic garbage bin is guided by the CDIO concept and is designed according to the first step of overall design, detailed design, system implementation, system testing, and maintenance. So yan po yung sa CDIO natin. Summary of findings based on the level of acceptability of the Internet of Things based on automatic garbage bin monitoring device as evaluated by residential, commercial, and IT expert. So dito naman po sa level of accessibility natin po sa number 2. I-indicate po natin yung overall mean nung ito po. Yan. So meron po tayong total mean para sa functionality na 4.65, aesthetics na 4.58, safety is 4.62, workability 4.61, durability is 4.60, economy is 4.66, salability is 4.68. So total overall mean po natin ay 4.63, meaning excellent po yung ating device. So ito po yung summary natin based on the evaluation. So overall po, nakakuha po tayo ng 4.63, meaning ang ating device po ay excellent according po sa evaluation. So the difference in the evaluation of the Internet of Things based according to the IOSO natin, that the same data gathered from the adaptive questionnaire were utilized to obtain the difference among the three types of group respondent on the IoT. To analyze the result, whether there is no significant difference among the three groups, the evaluation of acceptability for the IoT-based garbage bin monitoring device for functionality, aesthetics, safety, workability, durability, economy, and salability, the analysis of variance is used. Then based on the finding, there is no significant difference among the three groups of respondents on the evaluation of the IoT. So therefore, the hypothesis is rejected. So ito yung overall opinion natin kanina. So
So summary evaluation, so lahat po, functionality, excellent, aesthetics, excellent, safety, excellent, workability po, excellent, durability, excellence, economy, excellent, salability, excellent, total average is excellent. Based po sa weighted mean po natin, excellent po yung device na. Then according naman po sa evaluation natin sa ANOVA, there is no significant difference among the three groups. So therefore po, rejected po yung hypothesis natin. So challenges po natin, several comments about the GPS signal. In some location, the availability and the quality of GPS signal cause issue. Sometimes Google Map may have trouble finding where the beam is located. So ito po isa mga summary natin. Isa po sa pinaka-major na problem is yung GPS location. The transition plan of the Internet of Things garbage monitoring device. So implementation plan for the IoT-based garbage monitoring device guides the user to utilize the device and the mobile application. The implementation plan bestows the comprehensive procedure that elucidate the distinct functionality of the device and the mobile application. A Gantt chart was created to have idea of the timeline of the implementation. So dito po, gawa na po tayo ng mga Gantt charts and timelines para malaman po natin kung kailan natin papagamit at kailan po magkakaroon ng feedback yung client po natin. And number 6, user guide can be proposed on the use of the Internet of Things based the automatic garbage monitoring device. So ito po, gumawa po tayo ng mga manuals or guidelines or procedures sa paggamit po ng device po natin. And last, for the conclusion, based on the findings of the study, the following conclusion were drawn. The developed device, Internet of Things garbage bin, is guided by the CDI concept and the design according to the 4 steps: to conceive, design, implement, and operate. And to develop the Internet of Things based automatic garbage bin monitoring device was evaluated by the residential and commercial respondent and IT expert. With this respondent found the device to be acceptable in terms of functionality, aesthetics, safety, workability, durability, economy, and salability under the standard of the ISO. There is no significant difference among the 3 groups of respondents on the evaluation of the level of acceptability of Internet of Things garbage monitoring device for functionality, aesthetics, safety, workability, durability, economy, and salability, as proven by significant value of each variable greater than 0.05. Several comments revolve around GPS. So sabi nga po natin, major problem po natin is GPS. So may mga location po na mahina po yung GPS signal po natin. Then the implementation plan, so guides the user to utilize the device and mobile application. The implementation plan bestow comprehensive procedure that elucidate the distinct. So gagawa po tayo ng mga timeline o mga time check, yung mga milestone po natin kung kailan i-implement at kailan yung testing ng mga devices natin. And gumawa po tayo ng mga user manual para po mas mapadali at mas maintindihan ng gagamit ng device. The research and development of this project resulted in the proper way of waste disposal management, which the proponent would like to share with the future resource share. Also, the Internet of Things based automatic garbage is still open for expansion, upgrading, and new challenges will lead to the recommendation below. Based on the summary and findings and the conclusion of the study, the following are recommended. Can be controlled, open closed by a Bluetooth or a physical button for user to manually open the bin when there is no internet connection. So magdadagdag po ng additional button dun sa bin in case po na mawalan tayo ng connection, mas madali na siyang i-open. And can determine the garbage content classified as biodegradable and non-biodegradable. Thank you. And that's the end of my presentation. Thank you.